Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. The government demands that Hamas release the Hungarian hostages and that the international community do everything possible to secure the release of the people abducted by the terrorist group from Israel as soon as possible, said the Minister of Foreign Affairs and Trade Peter Siat in New York on Monday. According to a statement by the Minister of Foreign Affairs and Trade, the minister stressed ahead of the UN Security Council meeting that Hungary has three special aspects in the conflict that started in the wake of the brutal terrorist attack against Israel. He pointed out that 15 Hungarian nationals were trapped in the Gaza Strip, but thanks to the cooperation of Egypt and Israel, all those who wanted to leave had been able to do so. In this context, he said it was important to minimize the civilian casualties of the war. He said that Hamas was also holding 5 people of Hungarian nationality. 48 trucks arrived at the Rafah crossing from Egypt to the Gaza Strip on Monday with a consignment from the United Arab Emirates of equipment needed to set up a field hospital, the crossing country control authority reported. The Gaza Health Ministry, run by the Hamas Islamist terrorist organization, reported 12 deaths at the Indonesian hospital in Gaza following an Israeli shelling. They claimed that people seeking shelter in the hospital and patients were hit by Israeli army tank shells. The Israel Defense Forces released CCTV footage from the Shifa hospital in Gaza City showing Hamas terrorists with Nepalese and Thai nationals abducted from Israel on the 7th of October. This footage also proves that the Hamas terrorist organization used the Shifa hospital complex as a terrorist infrastructure on the day of the 7th of October massacre. The footage also shows Hamas vehicles outside the Shifa and terrorists inside the hospital. Relatives of those taken hostage by Hamas on the 7th of October begged National Security Minister Itamar Ben-Gvir not to promote a law that would allow the death penalty for terrorists because it could endanger the lives of the hostages. This law will not pass now. There will be time to debate it later. Please be with us on the side of life and not death. If you have a heart, take it off the agenda, said Gil Dickman, whose relative is a prisoner in Gaza, then burst into tears. Minister Ben-Gvir then went up to him to hug him for a propaganda photo, but under the hugging post Ben-Gvir posted, Dickman responded, "I told you not to hug me, and you hugged me just for that. All for a picture." Members of Ben-Gvir's far-right Otzma Yehudit party incidentally shouted at the top of their lungs at the hostages' family members for opposing the bill. The hearing ended in chaos. NATO Secretary General Jens Stoltenberg expressed his concern on Monday in Sarajevo on the first stop of his tour of the Western Balkans about the secessionist aspirations of the Bosnian Serb Republic and Russia's considerable influence in Bosnia and Herzegovina. In a press conference following talks with the Bosnian government delegation, the NATO Secretary General, quoted by a Bosnian news portal, said he was very concerned about the pro-secession rhetoric of the Bosnian Serbs, but also about the significant foreign, mainly Russian, influence in the country. These two factors could undermine the stability of the country and weaken reforms, he said. He added that the country's leaders must be united and work for progress. And finally, for the weather, cloudy skies will remain in the evening. Tomorrow, clouds will decrease everywhere. The temperatures will average around 3 to 7 degrees Celsius in the morning and 6 to 10 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English. And now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Die Regierung fordert die Hamas auf, die ungarischen Geiseln freizulassen und die internationale Gemeinschaft alles zu tun, um die Freilassung der von der Terrorgruppe entführten Menschen aus Israel so schnell wie möglich zu erreichen, sagte Außen- und Handelsminister Peter Siat am Montag in New York. Laut einer Erklärung des Außen- und Handelsministeriums betonte der Minister im Vorfeld der Sitzung des UN-Sicherheitsrates, dass Ungarn in den Konflikt, der nach dem brutalen Terroranschlag gegen Israel begann, 3 besondere Aspekte habe. Er wies darauf hin, dass 15 ungarische Staatsangehörige im Gazastreifen eingeschlossen seien, aber dank der Zusammenarbeit mit Ägypten und Israel hätten alle, die ausreisen wollten, dies tun können. In diesem Zusammenhang sei es wichtig, die Zahl der zivilen Opfer des Krieges zu minimisieren. Er sagte, dass die Hamas auch 5 Personen ungarischer Nationalität festhalte.
Am Montag trafen am Rafah-Übergang von Ägypten in den Gazastreifen 40 Lastwagen mit Hilfsgütern aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ein, die für den Aufbau eines Feldlazarettes benötigt wurden, wie die Kontrollbehörde des Übergangs mitteilte. Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens, das von der islamistischen Terrororganisation Hamas geleitet wird, meldete 12 Tote im indonesischen Krankenhaus in Gaza nach einem israelischen Beschuss. Angeblich wurden Menschen, die im Krankenhaus Schutz suchten, und Patienten von Panzergranaten der israelischen Armee getroffen. Die israelischen Verteidigungskräfte haben Videoaufnahmen aus dem Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt veröffentlicht, die Hamas-Terroristen mit nepalesischen und thailändischen Staatsangehörigen zeigen, die am 7. Oktober aus Israel entführt wurden. Diese Aufnahmen beweisen auch, dass die Terrororganisation Hamas den Komplex des Shifa-Krankenhauses am Tag des Massakers vom 7. Oktober als terroristische Infrastruktur nutze. Das Filmmaterial zeigt auch Hamas-Fahrzeuge vor dem Shifa-Krankenhaus und Terroristen im Inneren des Krankenhauses. Angehörige der am 7. Oktober von der Hamas als Geiseln genommenen Personen baten den Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben-Gvir, kein Gesetz zu verabschieden, das die Todesstrafe für Terroristen vorsieht, da dies das Leben der Geiseln gefährden könnte. Dieses Gesetz wird jetzt nicht verabschiedet. Wir werden später Zeit haben, es zu diskutieren. Bitte stehen Sie mit uns auf der Seite des Lebens und nicht des Todes. Wenn Sie ein Herz haben, nehmen Sie es von der Tagesordnung, sagte Gil Dickman, dessen Verwandter in Gaza gefangen gehalten wird, und brach dann in Tränen aus. Minister Ben-Gvir ging daraufhin auf ihn zu, um ihn für ein Propagandafoto zu umarmen. Doch unter dem von Ben-Gvir geposteten Umarmungsfoto antwortete Dickman: Ich habe dir gesagt, du sollst mich nicht umarmen, und du hast es nur deshalb getan. Alles nur für ein Foto. Mitglieder von Ben-Gvirs rechtsextremer Partei Otzma Yehudit schrien die Familienmitglieder der Geiseln an, weil sie gegen den Gesetzentwurf waren. Die Anhörung endete im Chaos. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg äußerte sich am Montag in Sarajevo, der ersten Station seiner Reise durch den westlichen Balkan, besorgt über die Sezessionsbestrebungen der bosnischen Serbenpolitik und den erheblichen Einfluss Russlands in Bosnien und Herzegowina. In einer Pressekonferenz im Anschluss an Gespräche mit einer bosnischen Regierungsdelegation sagte der NATO-Generalsekretär, zitiert von einem bosnischen Nachrichtenportal, er sei sehr besorgt über die pro-sezessionistische Rhetorik der bosnischen Serben, aber auch über den beträchtlichen ausländischen, vor allem russischen Einfluss in dem Land. Diese beiden Faktoren könnten die Stabilität des Landes untergraben und die Reformen schwächen, sagte er. Er fügte hinzu, dass die Führer des Landes sich einig seien und für den Fortschritt arbeiten müssten. Und schließlich zum Wetter. Am Abend bleibt der Himmel bewölkt. Morgen wird die Bewölkung überall abnehmen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt bei 3 bis 7 Grad am Morgen und zwischen 6 und 10 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הממשלה דורשת מחמאס לשחרר את בני הערובה ההונגרים, ושהקהילה הבינלאומית תעשה הכל כדי לשחרר את האנשים שנחטפו מישראל על ידי ארגון הטרור בהקדם האפשרי, אמר שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו בניו יורק ביום שני. על פי הודעת משרד החוץ והמסחר, ראש המשרד הדגיש לפני ישיבת מועצת הביטחון של האו"ם, כי למדינתנו 3 היבטים מיוחדים בנוגע לסכסוך שהחל בעקבות מתקפת הטרור האכזרית נגד ישראל. הוא ציין כי ברצועת עזה נלכדו גם 15 אזרחים הונגרים, אך הודות לשיתוף הפעולה של מצרים וישראל, כל מה שרצה לצאת הצליח. בהקשר זה הוא אמר שחשוב שיהיו כמה שפחות קורבנות אזרחים מהמלחמה. הוא הודיע כי חמאס מחזיק גם 5 אזרחים הונגרים כשבויים. ביום שני הגיעו 40 משאיות וסיוע למעבר רפיח ממצרים לרצועת עזה עם הציוד הדרוש להקמת בית חולים שדה שנשלח על ידי איחוד האמירויות הערביות, כך דיווחה הרשות השולטת במעברים באזור. משרד הבריאות של עזה שבשליטת ארגון חמאס דיווח על 12 הרוגים בבית החולים האינדונזי בעזה בעקבות פגז ישראלי. לטענתם מבקשים מקלט בבית החולים והחולים נפגעו מפגיעות טנקים של צה"ל. צה"ל פרסם את מצלמות המעקב של בית החולים שיפה בעיר עזה, בהן מופיעים מחבלי חמאס במקום יחד עם אזרחים נפאלים ותאילנדים שנחטפו מישראל ב7 באוקטובר. הקלטות אלו גם מוכיחות כי ארגון הטרור השתמש במתחם בית החולים שיפה כתשתית טרור ביום הטבח ב7 באוקטובר. בצילומים נראים גם כלי רכב של חמאס מחוץ לשיפה ומחבלים בבית החולים.
קרובי משפחה של אלה שנלכדו על ידי חמאס ב7 באוקטובר הפצירו בשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, שלא לקדם חוק שיאפשר עונש מוות למחבלים, מכיוון שהוא עלול לסכן את חיי החטופים. אתה לא מבין מה זה עושה לנו, החוק הזה לא יעבור עכשיו, יהיה זמן לדון בזה מאוחר יותר. אנא היו איתנו בצד של החיים ולא המוות. אם יש לך לב, תוריד אותו מסדר היום, אמר גיל דיקמן, שקרוב משפחתו אסיר בעזה, ולאחר מכן פרץ בבכי. השר בן גביר פנה אליו אז כדי לחבק אותו לתמונות תעמולה, אולם מתחת לפוסט של בן גביר על החיבוק הגיב גם דיקמן. אמרתי לך לא לחבק אותי, ובגלל זה חיבקת אותי, הכל בשביל תמונה. אגב, נציגי מפלגת הימין הקיצוני, עוצמה יהודית של בן גביר, צעקו על בני משפחתם של בני הערובה על התנגדותם להצעת החוק. הדיון עצמו נגבר בבלגן. יאן סטולטנברג, מזכ"ל נאט"ו, הביע את דאגתו ביום שני בסרייבו, התחנה הראשונה של סיורו במערב הבלקן, משאיפות ההפרדה של הרפובליקה הסרבית מבוסניה והרצגובינה, ומהעובדה שלרוסיה יש השפעה משמעותית על המדינה. מזכ"ל נאט"ו, שצוטט על ידי פורטל חדשות בוסני, ציין במסיבת עיתונאים שנערכה לאחר הפגישה עם משלחת ממשלת בוסניה, שהוא מודאג מאוד מהרטוריקה התומכת בהיפרדות הסרבים מבוסניה, אך גם לגבי ההשפעה הזרה המשמעותית, בעיקר הרוסית במדינה. שני גורמים אלה עלולים לערער את יציבות המדינה ולהחליש את הרפורמות וסבר. הוא הוסיף על מנהיגי המדינה להיות מאוחדים ולפעול למען פיתוח. ולמזג האוויר, השמיים יישארו מעוננים לקראת הערב, מחר צפוי להיות בהיר יותר. הטמפרטורות תהיינה סביב 3 עד 7 מעלות בבוקר, ובין 6 ל-10 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו, ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.